Good morning, dear students. We begin with chapter 7, that is Geodesics. Geodesics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the short, suppose if there are 2 points A and B. A and B are 2 points, then geodesic is always the shortest distance between A and B, shortest path between A and B. So, we simple ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ if you are on earth, if you are on a plane surface ആണെങ്കിൽ the shortest path from A to B is always a straight line. So, but when you are saying in higher dimensions, it is other than straight lines. Higher dimensions എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വിഷ്വലൈസ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. It is the geodesics are expressed in a more um, complicated ways. But for your syllabus, you have to simply understand that geodesic എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the shortest path from one point to another. That is the concept, okay? But when you are defining geodesics here in our topic, we are defining it in a different way. So here also, our surface is an end surface. End surface is geodesic എന്താണ് define ചെയ്യുന്നത്. And it is a very nice concept. But when you're literally speaking, geodesics means it is the shortest path between any 2 points. And if we take a two surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ if you're taking a plane, XY plane എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ shortest distance, it is a straight line. Without any doubt, we can say that it is a straight line. Similarly, when we are taking XYZ plane, XYZ plane also, we can see that the shortest path between 2 points A and B is again a straight line. But when we are thinking about the surface on the sphere, the vector field x bar along the parameterized for alpha is a function which assigns to each t construct a vector x bar of t at alpha of t. X bar of t belongs to R alpha of t for n plus 1 for all t belongs to alpha. So vector field എന്ന് പറയുമ്പോൾ a vector field along the parameters for alpha. Basically, it is nothing but alpha. It is a function which assigns to each t belongs to I a vector x bar of t. So basically, we know that what is a vector field. A vector field is collection of. It is a function which assigns at each point of a vector at that point. So here also we can see that if x bar of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha of t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു വെക്ടർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനാണ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്. This x bar of t belongs to R alpha of t n of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is an ordered pair R of t alpha of t comma simple x of t where x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vector at alpha of t ആണ്. Now we have definition of a function f along alpha. A function f along alpha is simply a function f from I to R. We know what is a function from I to alpha. So simply it is a function from an interval to R. For example, the velocity alpha dot of the parameterized square alpha from I to R n plus 1 is a vector field along alpha. So alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് velocity of the parameterized curve alpha. Alpha dot of the parameterized curve is velocity. Alpha is a parameterized curve. Alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the velocity of the parameterized curve. And velocity means it is a tangent vector. And that will form a vector field along that particular vector field is known as tangent vector field. Now we have the definition of norm of a vector alpha.
alpha norm of alpha dot. Alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is a velocity vector. Alpha dot in the norm എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a mapping from I to R. So ഈ alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ modulus ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു generalized version ആണ് norm. And we know modulus function was first we have discussed in complex analysis. Mod of z equal to root of x square plus y square. So that particular concept of mod has been generalized to know. And there mod z square എന്ന് പറയുമ്പോൾ z dot z എന്ന് പറയുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റാണ്. z dot z എന്ന് എഴുതാം. z-നെ നമുക്ക് വെക്ടറായിട്ട് എഴുതാം x, y dot x, y. So that can be written as x square plus y square. So all are the same. So ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് norm of alpha dot എന്ന് പറയുന്നത്. Whatever value we get is called as the speed of alpha, and it is always a scalar value. Now suppose if you are looking at this figure, there is a curve alpha of t and there are different vectors. Collection of these vectors form a vector field along the parameterized curve alpha. And also we can see the a point alpha of t1 and alpha of t2. There are two different points. Alpha t1 and t2. Alpha of t1 and t2 are same point. But at that point along the different parts of the curve, the vector is different. The tangent vector is different. Velocity vector is different. Now let us see vector field and functions along parameterized curve frequently occurs restrictions. Thus, if x bar is a vector field on U, where U is an open subset of Rn plus 1 containing image alpha. So, x bar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു vector field, x bar composition alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a vector field along alpha, curve alpha. Similarly, f composition alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ function along alpha എന്ന് പറയും. Okay, it is a function along alpha. U will contain the image of alpha. അതായത് U alpha of t is എല്ലാം യുവിലുണ്ട്. Similarly, every vector field x bar along alpha is of the form നമുക്കറിയാം vector field along alpha is x composition alpha, and it is of the form x of t equal to alpha of t comma x1 of t, x2 of t, xn plus 1 of t. And we know that U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subset of Rn plus 1 ആണെന്നറിയാം. So we get this form. Then where each component xi along alpha. Xi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a function along alpha, and ഇവിടെ x is smooth if each xi is a smooth, and the derivative of smooth vector field x bar along alpha is a vector field x dot along alpha defined by x bar dot of t is equal to, so x bar of t is equal to alpha of t, x1 of t, x2 of t, xn plus 1 of t. X bar dot of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ this alpha of t comma ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവ്, that is dx1 by dt, dx2 by dt, up to dxn plus 1 by dt, and x dot of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ rate of change of the vector field, rate of change of vector part of x of t along alpha. So x dot of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the rate of change of the vector field. Rate of change of the vector field ആണ്, and at the same time it is the rate of change of the vector part. ഇതാണ് vector part. Vector partന്റെ derivative with respect to t. And acceleration എന്ന് പറയുമ്പോൾ very important concept, acceleration is double derivative of alpha with respect to t. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ
നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ acceleration is a concept that you have already studied in your previous classes. Alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ velocity, alpha double dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have the acceleration. So acceleration of a parameterized curve is a vector field along alpha obtained by differentiating the velocity vector. Alpha dotനെ ഒരിക്കൽ കൂടി differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ we get the acceleration. So suppose if you are looking at this curve alpha of tx. So suppose if you are looking at this curve alpha of t, then ഈ കർവിനെ ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്നാ പറയുക. ആൻഡ് ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ. ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സം വെക്റ്റർ ഓഫ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ and that will be the acceleration. Now we are going to see the operations algebra of vector field. Algebra, we see the differentiation of vector field along a curve, parameterized curve alpha. So the properties of the differentiation of a vector field are the following. The first property is x bar dot y bar, x bar plus y bar the whole dot. X bar plus y bar the whole dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ x bar dot plus y bar dot. Second is f into x the whole dot. F into x the whole dot എന്ന് പറയുമ്പം f dash into x bar plus f into x dot. Third property is x bar into x bar dot y bar the whole dash is equal to x dot y dot y plus x dot y dot. So we know that x ഉം y ഉം രണ്ട് വെക്റ്റർ ഫീൽഡാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ യൂഷ്വലി വി ആർ ഹാവിങ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ. എക്സും വൈയും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ. So ഇവിടെ x plus y, f into x and x dot y are defined along alpha, and we can write in this way. And x plus y of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ x of t plus y of t, f into x of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ f of t into x of t, x dot y of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ x of t dot y of t. Now we have the definition of the proper definition of geodesic immanent surface. A geodesic immanent surface is a parameterized curve alpha from I to S whose acceleration is everywhere orthogonal to S. So basically, ഒരു n surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always denoted by S. And a geodesic, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു n സർഫസിലുള്ള ജിയോഡസിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കർവ് ആയിരിക്കും. അതൊരു കർവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി കർവ് ഫോം. Such that ആ കർവിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലെ ആക്സലറേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു അവർ സർഫസ്. ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha is our parameterized curve, the acceleration is alpha double dot. So alpha double dot at every point on the surface will belongs to S alpha of t perp. നമുക്കറിയാം എസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ അറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. സോ എസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി പെർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും ആണ് സെറ്റിലർ. സോ ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് വിൽ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി പെർപ്പ് for all t belongs to I. Thus a geodesic is a curve in S which always goes straight ahead in the surface. So simply speaking,
ഒരു കർവ് ജിയോഡസിക് ആവണമെങ്കിൽ ആ കർവിലെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ that will be a normal vector, or that will be a vector perpendicular to our, we cannot say it is a normal vector sometimes, but we can say that it is something perpendicular to our tangent vector. Now, note that another important property of geodesic is geodesic have constant speed. അതായത് geodesicsന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. That is derivative of the geodesic derivative of the speed of geodesic will be always equal to 0. നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, norm of alpha dot. This is norm of alpha dot is the speed. Now we are going to prove that the derivative of this is equal to 0. So let us see. Consider d by dt of norm of alpha dot the whole square, alpha dot of t the whole square. So if you are looking here, d by derivative of alpha dot of t dot alpha dot of t. So by the property of vector field, we know that x dot y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു, ഓർ ഇൻ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു അതായത് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ആൽഫ ഒരു ജിയോഡസിക് ആണെങ്കിൽ, if alpha is a geodesic, then acceleration should be perpendicular to our curve. Acceleration to be perpendicular to our curve and to be perpendicular to our end surface, and so it will be perpendicular to our tangent vector also. So the dot product of these two will be equal to 0. Then we have our first example. If an end surface S contains a straight line segment alpha of t equal to p plus dv, t belongs to I, then that state segment is a geodesic in S. അതായത് let S be an end surface and it contains a straight line segment. Okay, ഈ ഒരു end surfaceൽ straight line segment ഉണ്ടെങ്കിൽ then that is always the geodesic. The straight line segment എന്ന് പറയുമ്പോൾ, if this is the parametric equation of a straight line, that is alpha of t equal to p plus t v. P is a point, t എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ is a parameter, v is another vector. Along the vector p, v എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ along വരുന്ന ലൈനാണ് പാരലൽ ടു വെക്ടർ v. Okay, then അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കാം. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കർവ്, നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി എടുക്കുകയാണ്. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ the value is vector v. Alpha double dot of t എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വെക്ടർ 0 ആയിരിക്കും. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി 0. സോ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നൗ ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ 0 വെക്ടർ, റൈറ്റ്, 0 വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കർവ്. 0 vector is perpendicular to the curve. So we can say that alpha double dot of t is perpendicular to s of alpha of t. The 0 vector is always considered perpendicular to everything. Okay, so we can say that alpha double dot of t is perpendicular to s of alpha of t. So hence we can say that whenever ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജിയോഡസിക് ആയിരിക്കും. So now let us see second example. For each a, b, c and d belonging to R, the parameterized curve alpha of t is equal to cos a t plus b sin a t plus b ct plus t is a geodesic in the cylinder x1 square plus x2 square equal to 1 in R3. So it is a very interesting example. അതായത് ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ,
സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് സിലിണ്ടർ. പേപ്പറിനെ നമ്മൾ സൈഡ് വൈസ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സിലിണ്ടറിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും. ഓൺ സിലിണ്ടർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? സോ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഇസ് എ geodesic, right? As I have said from the example 1, if in any surface if there is a line, then that line will be certainly a geodesic. And precisely saying that, let me tell you in short, the circle on the cylinder is also a geodesic, and also the helix on the cylinder is also a geodesic. Okay, so it's a very important concept. For that, what is given is the parameterized equation of a cylinder. Cylinder parameterized equation തന്നിട്ടുണ്ട്. This you have to remember. Cos AT plus B sin AT plus B is CT plus T is a geodesic. Actually, we are having a curve. This is a parametrist curve. This is a geodesic. This is we are having a cylinder. Cylinder is x1 square plus x2 square equal to 1. Now, ഇതൊരു geodesic എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ second derivative നമ്മൾ find ചെയ്തു. Second derivative നമ്മൾ find ചെയ്തു. It is this. And if second derivative, first derivative കൂടെ dot product എടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ we can say that this is the geodesic. So we can say that here we can take minus a square നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. So minus അല്ല a square നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. a square പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന cos AT plus B minus cos AT plus B sin AT plus B. So the another simple form is that ഈ alpha double dot of t നെ നമ്മൾ alpha dot of t കൊണ്ട് dot product ചെയ്യുക. So alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is sin ആയിരിക്കും sin AT A into sin AT and here it will be cos AT. അപ്പോൾ ഇവിടെ when you are doing the dot product with alpha double dot നെ alpha dot കൊണ്ട് dot product ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം sin AT plus B cos AT plus B minus sin AT plus B cos AT plus B എന്ന് കിട്ടും. That is equal to 0. So directly if we are doing the dot product we will be getting it as 0. So we can say that for all values of t the expression is perpendicular to our S alpha of t, therefore this is a geodesic. For each, now we have example number 3. For each pair of orthogonal unit vectors E1, E2 in R and R3. So we know that there are orthogonal unit vectors. Orthogonal are perpendicular unit vectors. E1 and E2 are unit vectors and dot product from 0 to so they are orthogonal unit vectors. E1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ in R3 and 1 0 0. E2 is 0 1 0 and each A belongs to R, the great circle. Great circle is a geodesic in the 2 sphere. 2 sphere എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is a sphere of radius 1. It is a unit sphere of radius 1 centered at origin. So unit sphere നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ geodesic എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും great circles ആയിരിക്കും. Great circle എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Suppose this is a circle, then നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. And that great circle will be the geodesic. So let us see the parametric equation of the geodesic. Great circle ന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? That you have to remember. Alpha of t cos AT E1 sin AT E2. Simply E1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 0 0 that is cos AT sin AT 0 ആയിരിക്കും alpha of t. And similarly alpha double dot find ചെയ്യുക രണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും എല്ലാ ടീക്കും 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും this is a geodesic.
Intuitively, it seems clear that given any point P in an n surfaces and any initial velocity v vector v at P, there should be a geodesic in S passing through P with initial velocity vector v. So great circles are geodesics in the two-sphere. Great circles are geodesics in two-sphere. So this is the we can see actually great circle എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is like നമ്മുടെ these are the great circles. These circles on the sphere are the great circle. So with velocity, after all, a racing car traveling on S passing through P with velocity should be able to continue traveling straight ahead at a constant speed. And also we know that constant speed ആയിരിക്കും when of a geodesic. Now let us see an important theorem in this topic. Let S be an n surface in Rn plus 1, P belongs to S, let P belongs to Sp, then there exists an open interval I containing 0 and geodesic alpha from I to S such that alpha of 0 equal to P. That means alpha passes through the point P and alpha dot of 0 equal to vector V. That means alpha dot is a tangent vector, right? If beta from this is very much similar with the previous theorem. Beta from I tilde to S is any other geodesic in S with beta of 0 equal to P and beta dot of 0 equal to beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു beta is another geodesic ആണെങ്കിൽ then we can say that beta equal to alpha. That is, beta is the restriction of alpha. And the geodesic alpha is the maximal geodesic in S. Geodesic alpha is the maximal geodesic in S. So this is ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിലെ പ്രൂഫുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. Let S equal to F inverse of C for some C belongs to R and some smooth function F from U to R. With nabla of F of P is not equal to 0 for all P belonging to S. So we know that S is equal to F inverse of C for some C belongs to R. S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a surface which is equal to F inverse of C and smooth function F from U to R. U is an open set in Rn plus 1 with nabla f of p not equal to 0 for all p belongs to S. Since nabla f of p is not equal to 0 for all p in some open set containing S, we may assume that nabla f of p is not equal to 0 for p belongs to U. So these things are very trivial. നമുക്കറിയാം nabla of f of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം S ഒരു സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട്. And we know that U is an open subset of U is an open set containing S. Then we can say that nabla is not equal to 0 for all p belongs to U. Contained in U ആണ് p U എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോൺ സീറോ. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നോർമൽ വെക്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ n bar equal to nabla f by norm of nabla f. So this is the general setting of normal vector, unit normal vector. By definition, we know a parameterized curve is a geodesic of S if and only if its acceleration is everywhere perpendicular to S. That is, if and only. So, by definition of a geodesic, we know that at every point of t on the surface, alpha double dot of t should be
perpendicular to S. Alpha double dot of T is a multiple of, so we know that നമുക്കറിയാം alpha double dot of T എസിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ടാൻജന്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. സോ ടാൻജന്റ് വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹിയർ ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ alpha double dot will be not perpendicular but be in the direction of the normal vector, right? So we know that normal vector is perpendicular to alpha tangent vector. So alpha double dot perpendicular to tangent vector implies alpha double dot is in the direction of the normal vector. But you know that normal vector, അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു വെക്ടർ മറ്റൊരു വെക്ടറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. So we can say that alpha double dot of t is a multiple of n bar of alpha of t for all t belongs to I. So we can write alpha double dot of t is equal to g of t into n bar of alpha of t for all t belongs to I, where g എന്ന് പറഞ്ഞാൽ g is a smooth function from I to R is some scalar function. അത്രയേ ഉള്ളൂ, കാരണം സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ. Taking the dot product on both sides of this equation, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ n കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫയും കൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് n ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. ഇവിടെ എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ എൻ ബാർ നമുക്കറിയാം, എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ എൻ ക്യാപ്പ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നോം ഓഫ് എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. നോം ഓഫ്, അതായത് എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ബോത്ത് ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇസ് 1. So this particular value will become 1. അപ്പോൾ g of t into 1 is equal to റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കും. Now this can be written as, this ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, this can be written as alpha dot dot n composition alpha dash minus alpha dot n composition dot alpha. Now if we are opening this bracket, we can see that will be alpha double dot dot composition dot alpha ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് വരും, പ്ലസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എൻ കോമ്പോസിഷൻ ഡോട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. നൗ we can see that this ആൽഫ ഡോട്ടും എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നമുക്കറിയാം. ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആൽഫ ഡോട്ട് ഈസ് അവർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ or ടാൻജന്റ് വെക്ടർ, ആൻഡ് എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലാണ്. നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജന്റ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ is 0. So you get 0 minus the second term. Thus alpha from I to S is a geodesic if and only if it satisfies the differential equation. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, we are getting a differential equation alpha double dot dot e, this is equal to this എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is equal to this. If you are giving if you are considering this part, if you are taking this part and this part, we get that alpha double dot dot n composition alpha is equal to minus alpha dot n composition dot alpha. Okay, രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ n ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടിയും കൊണ്ട് ഇതിനെ അപ്പുറം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവും. Now if you are multiplying n composition alpha on both sides, we get n composition alpha here and here alpha double dot dot n composition alpha of t into n composition alpha of t. So we get this differential equation. Now ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ആൽഫ ഡോട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ്, ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡറായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ.
first derivative, second derivative. This is second order differential equation in alpha, where alpha of t equal to x1 of t, x2 of t, xn plus 1 of t. This vector differential equation becomes a system of second order differential equation. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അത്. So second order, again we are using the concept of ഏറ്റവും ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത concept ആണ് second order differential equation ആണെങ്കിൽ we know that it has a unique solution. So this nj's are the components of n. By the existence theorem for the solution of such equations, there exists an open interval I1 about 0 and solution beta. So this is clearly from the Picard's uniqueness theorem for the differential equation. Beta 1 from I1 to U of the differential equation satisfy initial condition. This and this Picard's theorem we have applied. And moreover, this solution is unique in the sense if solution of G and B2 of 0 is equal to P and B2 dot of 0 equal to vector V. So clearly, if we are using the concept of Picard's uniqueness, existence and uniqueness theorem, if you are having any doubt, refer that particular theorem. So it follows that there exists a maximal open interval I, which is the union of the domains of all solution to G, which maps 0 to Q and have the initial value velocity vector V and a unique solution alpha from I to U satisfying these conditions. Now to complete this, so this much concept is completely from the existence and uniqueness of different solutions of a differential equation. So we also sometimes call it as Picard's theorem or in differential equation. To complete the proof, it remains only to show that the solution alpha is actually a curve in S. So for it must be a geodesic since it satisfies the geodesic equation G, and the rest of the theorem follows from the uniqueness statement above. So to see that alpha is in fact a curve in S, note first that for every solution alpha from I to U of G, so we know that every alpha is a curve and every solution alpha will satisfy this condition alpha dot and composition alpha is equal to. So from the previous equation we get this equal to this and this particular value 0 ion this will be equal to 0. Then we get alpha dot അപ്പോൾ ഈ ഒരു dot and composition alpha dash equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ but we are getting alpha dot and composition alpha is a constant. So at any point composition V will be 0 and this particular value can be written as നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെക്ടർ വി എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി പി ആണെങ്കിൽ എൻ ബാർ ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. Now since v എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ആണ് എൻ ബാർ ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എസ് പി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് f composition alpha dash of t can be written as nabla f of t f of alpha of t dot alpha dot. So ഓൾസോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ബാർ ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാബ്ല എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആയിരുന്നു. സോ നാബ്ല എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് നോം ഓഫ് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എൻ ബാർ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഈസ് ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി. So we know alpha dot is velocity vector and n bar is a normal vector and not particular it is 0. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി f composition alpha dash of t equal to 0 എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ f composition alpha is constant. So f composition of alpha of 0 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is also constant. Alpha of 0 is p, so f of p is equal to constant.
So you're getting f of alpha of t is equal to c for all t belongs to I. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? What can we get? F alpha of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ f inverse of c ആണ്. So image of alpha will completely contain in f inverse of c. F inverse of c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ surface ആണ്. So hence our proof is complete.